Всем привет! Вы на канале еще один ход, и мы продолжаем Midnight Suns. У нас тут начало второй главы. Нам не удалось отвоевать, так скажем, Санкторум. И давайте посмотрим, что нам будет предлагать делать дальше. Lovecraft, Crowley, transcendental magic, conquest through technology and mysticism by Victor Von Doom. Guessing this library doesn't carry the Hardy Boys. I'm unfamiliar with their work. I brought you here, Hunter, so we might reconnect with your roots. To remind you of who you are, where you came from, and where you can go. And, more importantly, who I believe you can become. Так, ну, давай. Okay. So where do you see me going, Steve? Not to sound like a self-help book, Hunter, but sometimes it's more about the journey than the destination. Keep striving to be the best version of the Hunter you can be. If you keep doing the work, nothing will be out of your reach. Except for that row of encyclopedias at the top of that bookshelf. I'm pretty sure you're gonna need a ladder for that. Так, да, получается всегда 24 блока. Неплохо. Так, что такое? Ага, вот, да, это тоже, скорее всего, для повышения уровня. Oh, I found one of my favorite records and I thought you might like it. Or at least be polite enough to fake it. Anyway, we'll get some more quality one-on-one time. It's a little retro, but so are you. So, what do you think? Так, ну отлично. Lively, frustrating, angry, but liberating. Reminds me of how I feel toward caretakers sometimes. I like it. Oh, I knew you'd get it. It's grunge. It's what happens when you mix the nonconformity of 80s Seattle and tons of punk and rock influence. You get awesome bands like Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, making something super authentic with this messy, dirty sound. It put Seattle on the music map. I used to listen to it repeatedly during my I can't believe my mom stabbed me phase. As you can tell, she was a great mom. Didn't leave me scarred at all. Like, why have a kid if you're gonna get rid of them when they interfere with your dark arts and crafts? Так. Ну, как бы, да, родители это не для всех. Parenthood is not an easy fit. And the darkness, well, it can twist people. Make them turn on those they love. It is not so easy to overcome it, even for your own child. I have learned that from my mother. I think I was there mostly to fit the image. A way to blend in with the white picket fence crowd. They should have just let me in on the joke. It would have been nicer than to think they actually cared. What is done, but I see you are still carrying it with you. Do not be afraid to go wherever you need to in order to find peace. Roger that, Hunter. Okay, no more of this downer talk. Time to listen and let the sounds of angst carry you away. Так, смотрите, что у нас тут? Никак комбо модифайер. To the combo target. Ну, окей. Так, что у нас тут еще? I know this is difficult for you, Stephen, but the Sanctum is gone, and we need to plan for what comes next. What's next? Armageddon has already happened. What's next is hell on Earth. The barrier has been breached. Expect the world to fall, city by city, nation by nation. I'm not ready to give up, and neither should you. It's not just losing the Sanctum that hurts us. It's also Banner. We will handle him, as long as he doesn't become the Hulk.
It's his mind that I'm most worried about. That rift charge is just the start of the awful things he could conceive of. He is Lilith's most powerful weapon Then now. you know what we need to fight back with, right? We tried. Blaze is being impossible unless he gives us the parchment. Shh. Voices carry. Let us lower ours. Now's not the time to be AWOL, Hunter. We need you in the war room. Так, Access the Mirror. Был окей. One job. Protect the Sanctum Sanctorum, and I failed. Так, что у нас здесь? Легендарная. Стихи. Ну, все остальное я не могу пока что использовать. Так, давайте сразу в кузницу, потому что знаю я эти по длинной карте. Еще начнется сразу миссия. It turns out Tony does occasionally make useful contributions. А кредиты, кстати, 0. Так, After Quality Combat Items. Так, тут можно перебросить. Ну, перебросить, кстати, неплохо. Можно взять. So, how's the whole saving the world thing going? Genius inventor strikes again. Кстати, эпичная карта. Неплохо. If this thing behind me turns into a giant gateway to ancient Egypt, I'm quitting. Так, 50% шанс на уязвимость. Так, ну, кстати, это довольно неплохо. Да, если 4 героизма плюс 38 к атаке. Ну, давайте ее. Ну, давайте регруп. Или, кстати, Guardian Strike, чтобы прокачать его. Тоже будет неплохо. Let me do my... Sometimes, I even impress myself. Ревок. Chain 4. Так. Плюс 1 редро. Ну, это слабоватая карта, на самом деле. Это Chain. Он редро, гейн 52 блока. Это, кстати, неплохо. Давайте так. I'm happy to help, Hunter. Strange and Tony should start сюда. a lost headquarters support group. Хилбаш. Так, что здесь за апгрейд? Да, дополнительные награды. Ну, денег-то нет. This is emphatically terrible for our chances against your mother. Getting reports of zombies in the sewers. Vampires in Manhattan? More vampires in Manhattan. The green sky is growing. All right. Let's not give in to rumors. Sorry, Cap. I don't think these are just rumors. The old Spidey sense has been on double red alert since... We lost the Sanctum? Perhaps now you understand why I was so adamant we save it. Think of the Sanctum as our world's supernatural ozone layer. When it breaks down, or explodes... Holes open up. Only in this case, instead of a nasty sunburn, you get demons. Lots of demons. And his children basked in his light as the temple of the false gods fell. Oh, what album is that from? The prophecy. The dark god Cthon readies his return. Well, does the dark god Cthon own a dude ranch in the southwest? Because there's a whole lot of something going on out there. Should, probably tell them. About? The carnival. Johnny Blaze and the Quentin Carnival. No way. Who exactly is Johnny Blaze? Sort of a jerk. Legend.
famous stunt rider, fellow spirit of vengeance, And keeper of the parchment of power. The final page of the Darkhold. The missing piece my mother needs to complete the prophecy and free Cathan. When were you gonna tell the rest of us this? Welcome to our world. The entire point of a secret guardian is to remain secret. Yeah? From the look of things, I'd say your little secret is out. With the barrier gone, our enemies must have been able to detect the page's foul presence. Lord knows what wretched evil Lilith sent to retrieve it. Так, новый регион. Миссии могут быть появляться над каждым регионе. Ага, то есть мы можем переключаться между ними. Ага, только здесь ничего нет. Так, да, судя по всему, к нам присоединится после этой миссии Росомаха. Да, тоже хорошо, как бы. Так, кредиты, ну нам им тут кредиты, так что, наверное, пойдем по сюжетной миссии. Только пошлите, начнем с... Наверное... Давайте ей комплимент сделаем. Хорошо. Is there anything that would drive your mom really crazy? Like, maybe there's a fast food chain she loves that I could purchase and shutter? Так, не вижу, там открыт или закрыт сундук. Закрыт. Даже не знаю, пойти поискать сундуки. Но не думаю, что есть какие-то еще закрытые. Так, да, там кто-то у нас ранен. Давайте сразу отправим. Так, что предлагает спарринг? Плюс 10 стрэнс. Это неплохо, но нужно 26 кредитов. Ну, сейчас давайте посмотрим. Начнем с улучшения карт. Так, 47 блока, но не то чтобы это прям сильное какое-то улучшение было. Так, 90 атак эссенс, которой у нас нету. И тут тоже, ну ладно. Давайте начнем с героев. Так, Shield Bash. Да, у нас есть такой не прокачанный. Давайте возьмем прокачанный. И также, я думаю, здесь. Ой. А что там было? Наверное, там был Chain Strike. Или нет? Что там было, непонятно. Так, ну давайте в любом случае возьмем на 52 блока, неплохо. 52 блока за редро. Тут у нас что? Вот этот болт. 51 урон. В целом неплохо. Нужен ли нам этот агамута или все-таки взять... Агамута просто не так уж и плохо. А вот, наверное, ветра мы, наверное, все-таки сбросим. Так, кстати, тут у нас немного качанные герои есть уже. Так, да, ну, абилити, конечно, все прекрасно, но ресурсов у нас не хватает. Так, я там еще видел, что мы можем
получать кредиты из этой... кстати, сундук. Кредиты не получили, но надежда была, конечно, сомнительной. Ага, 50 кредитов за 100, но у нас нету 100, к сожалению. Так, тут опять гифт. У нас их достаточно. А тут расходнички другие. Ну, как бы не густо на самом-то деле. Но я бы все-таки попытался бы, может быть, поискать кредиты. Так, вот как-то светится слишком ярко. Возможно, он активен. Так, ну, к сожалению, нет. Так, тут мы точно брали. Тут вон как-то тоже ярко светится, хотя я точно там был. Так, да, комбат бонус, но, к сожалению, никаких... Что это мы уже читали? Так, тут закрыто. И там еще какой-то аркейн чест. Ну, мы же его тоже вроде бы подбирали. Этот аркейн чест. Это не сюда. А, ну да, вот он. Да, точно закрыт. Странно. Как какой-то совершенно случайный способ, они все открываются и закрываются. Так, ну, судя по всему, открытых больше нет. Возможно, еще вот этот, который там на островке. Я там очень давно не был. И есть шанс еще небольшой. Да, ну и он закрыт. Что делать с этой табличкой? Непонятно. Так, ну да, кредиты мы так и не нашли. Давайте тогда поехали на миссию. Так, тут у нас миссии нет. Так, Гидгиро, да, давайте другой костюмчик. А то этот совсем страшненький. Так, ну и маску снять. Или нет?
Так, а как здесь было? А, вот тут вот. Да, чтобы было похоже. Да, и тут куча раскрасок добавились, которые нам не особо-то нужны. Слишком сильно назад вышел. Так, ну либо Блейда берем, либо Мэджик. Давайте Блейда, у него мало просто очень сердечек. If we're lucky, we'll catch Blaze in a good mood. And if we're Blaze has kept the Parchment of Power safe so far, but he won't withstand a full-on assault from Lilith on his own. he will He didn't have it. How about you? We're being paid to find the Page Creed. Have fun on your own time. Oh, this ain't about the money anymore. Get inside. You can go straight to hell. Oh, she's scared. Oh, crap. That's just cheating. Surrender the page, Blaze. Nice meat suit, lady. Surrender, or be destroyed. They dug up Junior, too. Child. Struck a nerve, huh? Then you're gonna love this. Heard you were dead, Johnny. That was the idea. I'd ask what you were doing here, but I just pumped a few rounds in his chest. the legendary Johnny Blaze. I have heard Hear much of that? This is your fault. Play with Mama all you want. I've got people to save. Mama. long story. Так, ну. Эпичная заставочка такая была. Так, новый враг у нас. Вызывает алтари каждый ход. Разрушайте их, чтобы наносить ей урон. Так, если алтарь не разрушен, она может их превратить в монументы. Монументы могут иметь разные эффекты, помогать врагам или вредить героям. Окей. She's summoning are going to make things a lot harder unless you destroy them too. Take out the big lady and her rock collection. And just because Lilith decided to talk through this one, don't feel the need to show it any mercy. Так, ну типа тут мы можем толкнуть, только да, у нас нет. Так, у нас чейн 3. У нас слэш и маркт. И еще один квик. I've got a reputation to protect. Так, а сколько у него вообще жизни? Ну, прилично на самом-то деле. Так, если сюда. Так, ну тут урона немало, конечно.
Так, ну ладно, давайте сюда заберем все вот эти вот вещи сначала. Так, что у нас здесь? Chain 4 таунт. И одна карта сыграть. Ну, то есть вот этот форсл мы в целом можем заиспользовать. Зато у этих жизней 217, на самом деле, немало. Так, можем сюда, можем в этого со щитом. Давайте, наверное, сюда. You are too weak for this fight. Так, а почему, кстати, Марк не сработал? По идее, должна была вернуться, но ладно. Так, это мы разыграли. Здесь 217. Да, можем ударить его в шокер. Так, ну и редро. Ну, большого смысла в редро здесь нет на самом-то деле. Давайте-ка конец хода. А, то есть щит сходит с него. Смысла в него пускать не было. И сразу монумент. Полечил всех. Приятно. Так, ну понятно, что он типа... Ага, у него теперь есть жизни 128. Стил. 214, 217. Так, что если мы его толкнем? Ну, кстати, неплохо. А давайте, наверное, так. Так, что у нас тут? Можно берсерк? Давайте, наверное, берсерк. For something real special. Так, таунт и квик. Давайте, наверное, вот эту заберем, а то она слишком далеко. Maybe it's time you quit this racket. Так, ну и две карты еще можем разыграть. Так, здесь Chain 4. Chain 4 в целом неплохо.
Давайте на все L3 лучше заберем. I saw a move like that once, centuries ago. Так, 88 жизней не осталось. Так, здесь по сути квик. На 76 урона. Так, если он толкнет, не долетает. Может сюда. А это сколько? Это 2 стоит. 80 урона. 183. В теории мы можем эту собаку попробовать забрать. Так, а если ее толкнуть? Тоже она никуда не долетает при всем желании. Так, ну давайте да, так. А, если так, то у меня ж не будет... Кстати, не хватит, да. Я ж потрачу тогда все на нее. Чейн, 34 урона. Ну, 34 урона, это, по-моему, 160, да? Нам не хватит. Разве что этот забрать. Так, ну давайте, да, вот тут все-таки этот квик использовать. Смысла его хранить нет. Your mother abandons you. Ну, сюда она его может пхнуть. При желании. Ну здесь 2 или 2. Давайте тут подлечим его. Там просто больше урона. Больше шансов, что получится забрать. Ну, не так уж и больше на самом-то деле. 47. Ну, кстати, можем Блейдом пихнуть его на Росомаху. Так, что перебросить? Там один всего лишь атакует Росомаху. Давайте, наверное, сбросим берсерка. Так, а всем, кто... Да, точно, это тяжело будет сделать. Так, ну поехали. Ох, вырубили его.
lost focus yet. Any altars you don't destroy, she'll attempt to turn Так, into что у нас monuments, здесь? shrines to Lilith. Что восхитить нам не хватает? I never knew my mother was so vain. I assume that И нам comes with ходить the нечем. territory when you have a cult following to maintain. Ага, есть хил. Можем перебросить его, нам на самом-то деле нужны карты. Нам нужны карты и нужен героизм. Behold the light's gift. I owe you a Coke. Did you miss me? Так, сколько у тебя жизни? 123. То есть, по идее, нам достаточно... достаточно двоих. Две эти штуки забрать. Так, ну хорошо, давайте сюда Quick Strike. About time. These fanatics are always the same. Так, и один редро. Давайте сюда сэвидж перебросим. Ага, еще один квик. Еще один квик. Можем попробовать забрать, может быть, собаку тогда. И потом вот этим вот забрать этот монумент. Лечащий всех. Ну давайте, да, наверное, так и сделаем. Looking good, feeling good. Let's do it. It sounds to me like they just... Lilith won't be happy to see her favored ones fall so easily. You cannot resist, child. The prophecy will be fulfilled. Maybe so. But not today. Let's hope not. Not so tough without that little pop gun of yours. I'm gonna enjoy this. Not as much as me. Somehow, you get uglier every time I see you. And you get smaller. Grunt. Stop fussing over me, you idiots. After them. Горящий шатер. Ну куда же еще? Так, побейте саблезуба. Looks like Mommy. Too bad she couldn't do something about that face. You're full of jokes now, but let's see how funny it is when I spill your guts. Already killed you once, scumbag. Ain't gonna Так, be a тут у problem нас doing it страйк, again. да?
Есть. Если я толкну вот этого, да, я могу толкнуть его сюда. Это хорошо. This is gonna hurt. I think we're gonna get along just fine, Blade. Так, они будут бить Блейда. Это потенциальная проблема. Это, кстати, неплохо. В целом долетает. Восемь. А больше половины. Можно добить его гвардиан страйком, наверное. Ну, окей. Ага, ну и конечно же я им походить не могу. Так, Quick Swipe 34, но это не подходит нам. Но придется его сбросить. Ага, ну все не очень. 97, ну да, получается только если я его использую. 97, тут, кстати, 103, все равно не хватит. Но с другой стороны, все равно смысла нет копить. И пусть будет таунт. I'm just gonna keep coming back. Mother made sure of that. Урона, конечно, серьезно от этих собак. You're gonna pay for what you've done here. I'm gonna make sure of that. Small man talks a big game. Так, ну здесь тут берсерк. Should do the trick. Ого, вот это неприятно было. По двоим прямо. Так, что можем сделать? Что здесь chain swipe на троих. Тут 40 урона. Так, ну тут еще квик. Ну давайте с квик. I wasn't even trying that hard. Так, тут если мы толкнем. Ага, его некуда толкнуть. И тут некуда толкнуть.
можем вот так. Это, кстати, неплохо. Come up with something new. 35 жизней. Это, кстати, неплохо. С этой штуки мы можем забрать. Угу. Осталось 2 карты. Так, 151 урона, здесь 40 урона. Кстати, это можно сюда больше не бить. First one that makes an old dog joke gets diced. Неприятно. Так, 73 здоровья осталось у него. Ну, кстати, можно этим, наверное, если все 3 всадить. Что? Одна жизнь, серьезно? I'm gonna rip you a new one. Так, можем перебросить, но тут нечего перебрасывать. Now that was something. I have not shaken their confidence. You should have seen their faces. Family night at the carnival. I could have almost tasted their fear right before. You'd be doing me a personal favor if you could shut him up. Permanently, if possible. You heard the lady. Так, что еще можем здесь? Можем это кинуть? Нет, не можем. Да, в целом тут это вообще прям хороший урон. Давайте так и зайдем. Это что такое? Так, это типа следующий удар будет очень силен. Как с этим разобраться? Никак на самом-то деле. Здесь маловат. Так, максимум глита, потом 2 страйка. Ну, вариантов немного на самом-то деле. Лечения у меня нет. I'll put this to good use. 270. 270 жизней мы не выезжаем с этим. Так, вот если блок, то плюс 120. Здесь 60. Давайте 160 урона, тоже хорошо. Но, скорее всего, он и получит урон. Ну, а какой выбор? I will aid you if I can. Да, ревайва нет. Так, ну, значит, это можно перебрасывать. Leave some for the rest of us.
Lilith has found the ideal servant in this one. His soul was black long before she got to it. Yeah, when it comes to pieces of trash, here's one of them. You keep talking, but I'm still here. Так, что у нас здесь? Тут у нас есть лечение, да, но нету. Надо было полечить его, но хорошая мысль, как говорится. Приходит опосля. Так, здесь 162 жизни. Можем перебросить, чтобы получить героизм. Тут 150 здоровья, то есть это его вырубит. Ну, раз его вырубит, давайте его просто лечить. Blade told me to mention your mother. Apparently she is promiscuous. Not as powerful as Lilith had hoped. Так, ну его теперь можем его поддолечить. The light will carry you onward. No complaints here. Так, ну и конец хода. Вот это можем сбрасывать, она больше не пригодится, к сожалению. Spark Quick 81, нет, давайте нет. Ого, тут они, конечно. Bring what you got. Nobody knows you like I do, Creed. And I know this was just as much your doing as it was Lilith's. Так, что с этой собакой? Да, давайте, наверное, делаем вот так вот. Так, что 38 жизней, что можем сделать? Здесь Chain, здесь Fortify. Так, Free, ну давайте используем его. Чтобы его копить. The power of the light. Так, пихнуть его в сторону. Нет, не могу в сторону. Может быть, он, конечно, все равно подойдет. А может быть и нет. Давайте это лучше сделаем. Начнем с эвиденса этого. Он еще и Dazed. Ну хорошо. Давайте Fortify. The advantage is mine. Mother won't let me fade away. Ну, 32 это не серьезно. Так, одна карта осталась. That'll be healed before you can try again. You attached to that face. Так, ну и конец хода.
still set on me. Ну, кстати, этих ребят нам даже не обязательно вырубать. Они разобьются об контрудары. Тут 220. Вот есть квик, кстати, неплохой. Давай, наверное, начнем со слэша. Неприятно. Осталось 90 жизней. Можем закончить на самом деле с Блейдсторма. There is no escape. He's down, but not out yet. I will not fall for the same ruse twice. Thought as much. You're welcome. Enough of this. Easy, kid. These were his people. We did what we could, Blaze. That's what folks with bloody hands always say. If we do not stop the Midnight Sun, the entire world will get far bloodier. Not my problem anymore. Forget the damn prophecy. I know I sure as hell am. Aren't you gonna follow him? Nah, he may not have been listening. But I am. Keep talking, kid. Так, 226 кредитов, неплохо. Блейд у нас, конечно, получил по полной программе. What happened at that carnival was a tragedy. One that could have been avoided. If you did not keep so many secrets... Oh, what is this, a duet? Since when did you two get so chummy? Don't change the subject. The spirits of vengeance have always been the secret guardians of the parchment of power. Guardians? Blaze is probably using the page as toilet paper right now. I met the guy. You're giving him too much credit. We did what we had to do. That secret kept the page out of our enemies' hands for centuries. At what cost? You cannot win this war with secrets. Magic is right. If we're going to stop Lilith from causing any more massacres, we need to come clean with each other, now. There is nothing else, Captain. I wish I could believe you. So do I. Then I don't see a point in continuing this conversation. Так. Да, теперь с нами Росомаха. Grade A bull. I wish I could have helped today, Hunter. Все-таки с ним можно поговорить. I can see you are still upset, Ileana. Of course I'm still upset. Caretaker continuously stonewalls us and expects all of us to just go along and make nice. But it never works out that way. You would think she would have learned by now, but I guess not. She should trust us more. Так, ну, ты также не доверяешь. If you were to be completely honest with yourself, you would have to admit that you do not trust her either.
How could I? She keeps too many secrets. She always has and always will. Distrust only breeds more distrust. Neither Caretaker nor Tony told us she gave the page to Blaze for safekeeping. They should know he's one of the least safe people on the planet, no matter what Robbie says. Now all that stands between this realm and Cathan is that overrated stuntman. Entrusting it to him was a mistake. Так. Так, ну, да. Кому бы ты ее доверила? And do you have a better idea who to entrust something of such value? I'd give it to Nico to hold. And if she didn't want to carry the weight of it, I would. And you would be willing to risk your soul holding it? It is said to have demonic effects on its keeper. Demonic effects? I'm already as demonic as this realm will tolerate. I don't cower from the darkness. I am made from its fabric. I could handle it. But alas, they did not give the parchment to me to hold. Blaze has the parchment, and I cannot change that. Let's just hope he can hold on to it. Так, Маджик, конечно, очень... Видимо, очень хочет быть полезной, но... You know, it's kind of rude to walk around in here and not give me so much as a hello. I assumed you were asleep. I don't sleep much. But that doesn't stop me from enjoying the company of a comfortable bed when I spot one. After that fight at the Quentin Carnival, I suppose we all could use a lengthy rest. I can't get too comfortable. Not so long as Sabretooth's still out there. He is your quarry, I take it. I guess you could say that. We have a history. None of it nice. Though he's definitely changed. His nasty side got, well, nastier. Так, ну, ты выглядишь так, будто сможешь справиться с ним. From what I have seen, he should not be much trouble for you. I've been tracking and fighting him for decades. If he was easy to handle, trust me, I would have put him away for good ages ago. This last time, though, he's gotten even more deadly. Then I hope you can rise to the challenge. It does not look like you are planning to stay long. Some find our abbey to be a bit unnerving. Oh, this place is nothing. You'd be surprised at some of the places I've rested my boots. Так, ну, сейчас ты обязан поделиться этим. If you talk like that, now you have to tell me some stories. Oh, okay. Let's see. I've been all over the planet. And a few other planets besides. Other planets? Yeah. We're not alone in the universe, you know. There's the Kree, there's Skrulls, there's the Brood. Most aliens you're better off avoiding, but there's a few good ones out there. I'll tell you though, after a while, all you really care about is a nice soft bed. I see the way you're looking at me. Who's this mysterious guy hanging out in my place all of a sudden? Perhaps. Tell you what, I've got a little break between people trying to kill me, so let's have a little chat. Так, ну это как бы да, не обязательный разговор, которого в целом как бы мы и так все знаем про I Росомаху. have taken up enough of your time. I should go. It's been a pleasure. If you have more questions, you know where to find me. Hunter, you there? I'm in the library. It's super important you meet me here ASAP. Так, ну идемте поговорим с Никой. Can we trust Johnny Blaze? What are you reading, Nico? A limited edition print of the Book of Thoth.
The Book of Thoth? Where did you find a book of such rarity? I didn't. Someone just left it out. Weird, too, because I was looking for a book on chaos magic so I could understand Wanda's grimoire a little better. I didn't think I was gonna find any, since Caretaker probably hid or burned every single text on the topic. But, poof, here this was, waiting for me. Так, Так, мне нравится твоя, да, страсть к знаниям. Film, music, literature. Your pursuit of culture and knowledge is commendable. Not even Caretaker has made as good of use out of this library as you have. Well, she doesn't exactly have a healthy relationship with knowledge, as she thinks it's the source of all evil. Like the serpent in the garden. Right. If only she knew books don't bite. Well, not all of them. I have it on pretty good authority. The Sumerian Book of the Dead will take a chunk out of you if you try to earmark one of its pages. Find anything helpful? I did. There's a historical account of an ancient Egyptian pharaoh who was struck by a dark madness after reading a page from an old book called The Scrolls of Chthon. Wait, that is another name for the... Darkhold, I know. You know, I wouldn't be surprised if this was the first case of corruption in recorded history. Was this pharaoh's corruption ever purified? Hold up, I haven't gotten to that part of the story. So the legend goes that nothing could cure the pharaoh until this traveling light worker came along, laid his hands upon the pharaoh, and recited an incantation. The pharaoh came back to his senses and returned to his good old classical Egyptian disbody self. Так, желает его, да, типа какой-то человек был героем, но звучит обнадеживающе. Sounds like the best possible outcome was reached for everyone involved. Well, not for everyone. So like, when the Lightworker recited the incantation, he absorbed all the pharaoh's corruption into his own body and, died. He did not survive? No. But the lines of the incantation he used are scattered throughout this book. I'm gonna have Magic help me transcribe them and see if we can use them to cure Wanda. Let me get this straight. You and Magic plan on piecing together a 100,000-year-old incantation that worked once and killed the person who said it? Yes? Так, ну, типа без риска нет награды, это правда. Но, как бы, очень опасно. It is unlikely that the historical account of the incantation is accurate. Well, I've got to try something. It's not like anyone else has any other bright ideas. Well, I'm gonna find Magic, see if we can make a dent in this transcription. I'll give you a shout when we do. Until then, not a word about this to anyone. Так, ну... Эта книга-то закрылась? Интересно. Так, ну... Ничего нового здесь у нас нет. Что у нас тут? Join Hangout. Так, что мы можем сделать? Так много ханаутов возможных. Так, тут у нас и так повышение уровня, здесь второй. Здесь тоже второй. Старк. Тут, давайте со Старком, наверное. Oh, Hunter, you here to get... Я хотел поговорить They're accusing просто. me of keeping secrets, as if that's the biggest problem we have right now. I don't know, maybe the demonic green sky over New York was too subtle for them to notice? I think they noticed. Well, it wasn't intentional. We were supposed to win in New York. We weren't supposed to lose the Sanctum, or Avengers Tower.
or Banner. I mean, call me crazy, but would sitting everyone down and telling them all about Blaze and the parchment really have made a difference? Так, ну... Ты должен был сказать им. You should share everything with the team. It is the only way to build trust. Well, maybe I dislike sharing everything. Probably some latent issues related to my parents' death, and whoa, I better save some for my therapist. Things are spiraling out of control, and right now I just need to figure out what to do about this prophecy. Do you really think you can stop the Darkhold's prophecy by working in here? Well, I'm kind of known for making the impossible possible. Give me a couple hours and a decent lunch, maybe an Italian hoagie, and I can fix anything. Trust me. Так, ну... Тогда нужно ланч побольше. If you want to stop the prophecy over lunch, I think you will need a bigger lunch. Well, I need to be careful not to eat too much. Especially carbs. I just blow up and, blow up. Huh. Please excuse me. I need to jot down some ideas. Are you making prophecies of your own? Shoo! Go! Go! Genius at work! Gotta get a sign. Так, они ушли. Так, ну... со Стрэнджем у нас и так 3-й уровень. 2-й. Great. Давайте с пауком, наверное. С другой стороны, с Блейда у нас совсем мало. Давайте пойдем с Блейдом. Так, Meditation. Давайте Meditation, да, он там говорил про ум. Critical damage. Been meaning to ask, when you woke up and saw a half-vampire in the Abbey, well, was your first thought about killing me? Ну, да. Оно так и выглядело, но технически это правда. Vampires have always been my enemy. I thought about it. Good thing I'm so charming. If I become a threat to the rest of you, or to the people out in the world, what I'm asking is, if I lost control, would you stop me? Could you do what needs doing? Так, ну, да. If you are ever a threat to yourself and others, I will treat you like any other vampire. Good. I don't know how Lilith does her thing, but I refuse to become one of her fallen. If there's ever a question, I want you to know my answer. I understand. All right then. Так, книга стихов, комикс Serenity, Демон. Так, Рена Вейс. Хард-рок музыка. Или Human Anatomy. Ну, либо конфеты. 80-й Лэмпмен. Ну, это снова же для Ника, но... Так, ну, давайте легендарные просто конфеты. Серьезно, дизлайк? Ну, ладно. Конфеты не ест. Ну, ладно. Так, кстати, сундук. Все для Росомахи выпало. Так, ну и давайте в следующий день.
Так, ну, research complete. Говорить с хранительницей. Так, ну и Кэрол Денверс — это повышение уровня. You wanted to speak, Carol? Yeah, I just wanted to say thanks. Thanks for what? For surprising me with your unexpected friendship. I did not see that coming. Believe it or not, I don't have a lot of peeps I can call friends. Not close ones, at least. Так, ну, за проклятие быть особенной. Being as exceptional and powerful as you are comes with a price, and that price is often loneliness. Yeah, sure. I've heard that cliche a million times. It's lonely at the top, right? But I didn't choose to be this awesome. It was kind of thrust upon me. Like that high school vampire slayer in that show Nico made me binge watch with her. No, that character had a group of close friends who helped and supported her. See? Even the slayer has more of a social life than me. I'm glad you're here, Hunter. I feel like you get just how heavy all that extra baggage can be when it comes to having crazy freaking superpowers. Так. Ты имеешь в виду, с большой силой приходит великая ответственность? Reminds me of a French quote. Give me the dubbed version, please. My French is only the pardonable kind. It roughly translates to, "Great responsibility is the inseparable consequence of a great power." It sounds familiar, but I can't put my finger on it. Oh, it's gonna drive me crazy now. Anyway, I should let you get back to whatever cool thing you were doing before I dragged you out here to get all gushy. Anytime, Carol. Так, что мы дальше можем делать? Там какой-то запрос. Hey, can I ask a favor? Appreciate light hunter ability. Окей, это мы можем устроить. Thanks, Hunter. Oh, morning, Blaze. Want to do some spirit of vengeance training in the yard? Oh man, I sound so lame. Freaking hopeless. Так, ты не хочешь быть братом Блейза? From what I understand about Blaze, he is not one for brotherhood. Oh, hey! Didn't know I had an audience for my little self-pep talk. Just trying to hype myself up. If we're gonna be working with Blaze, and he starts hanging out at the Abbey, and we're driving across the desert together killing demons, I need to be cool. I mean, he's the original spirit of vengeance, the real Ghost Rider. And I'm just Robbie Reyes from East LA. How the hell am I supposed to live up to that? Так, ну тебе не нужно быть как он. You do not want to follow in Blaze's footsteps. He does not seem like a role model for anyone. Really? He's always seemed like the best to me. I think the wisest thing to do would be to chart your own path. Look at me. I'm standing here in the middle of this ancient abbey, surrounded by some of Earth's greatest heroes. And I still don't really feel like I belong. It's not like I got that special something you've got. I mean, look at you. You're not intimidated by anyone. How do you own that swagger? Так, ну, я делаю все, что ты делаешь сейчас. I did everything you are doing right now, including questioning myself. It looks like it worked out for you. And it will work out for you as well. Some things take time. Patience. The world is about to end. I don't think time is on my side. The world is always about to end, Robbie. True that, true that. No excuses, right? That is right. Well, thanks for the heart-to-heart, or demon-to-demon, or whatever. You've given me and Sparky a lot to digest. See you around, Hunter.
Так. Кстати, про собаку, где она? Looking for a fight. Who wants to fight? Come on, Blaze, show yourself. I'm running out of ideas. Don't worry. That much big asshole energy can't hide for long. You have more faith in our tech than I do. Less in the tech, more in you. How is the search for Blaze going? Nowhere. The dude has totally gone off-grid. I've scoured every rat hole on the planet a guy like that would be seen in. Monster truck shows, stunt cycling extravaganzas, motocross events, but Blaze is totally MIA. I'm telling you, Hunter, if I have to spend one more hour scanning digital maps for that hot Cheeto, even my super sight is gonna go all squiggly. Так. Тогда, может, возможно, нужно взять перерыв. Maybe it is time to take a break from all this screen time. I'd love to, Hunter, but who's gonna look for bad boy Blaze while I'm resting my eyes? Why do you not ask Blade? He would be happy to help. I'm sure he would, but I'm the one who volunteered for Blaze Patrol. Would be kind of a jerk move to push it off onto someone else, especially a friend. Besides, it would take up too much time to catch anyone else up on all the places Johnny Blaze is not. And time is one thing we do not have on our side. We have to get our hands on that parchment before your nightmare of a mother does. Well, I'd love to continue with the chit-chatting, but I've got to get back to the most boring manhunt in history. Do let me know when you find him. Don't worry, I'll be so freaking relieved and excited the whole Abbey will know. Come on, Blaze. Come out wherever you are. You can't hide forever under whatever backwater rock you've crawled что у нас under. тут еще? Not from me. Давайте сначала не допускать уже ошибку, пойдем сразу в кузницу. Oh, you are gonna love this. Так, что у нас здесь? Нужно миссии Железным Человеком. Здесь эпическая способность Гострайдера. Так, ну хорошо. То есть нужно взять Железного Человека на следующую миссию. Угу. Окей, давайте тогда... Возьмем это. Сможем крафтить Будет Энвил. Да, это для перезарядки. Давайте, а почему нет? We are finally getting some decent tech down here. Welcome to Tony's Scary Demon Cave. I'm Tony. How may I assist you today? Sometimes, I even impress myself. Так, можем сролить. Ясен слэш, если таргет имеет блок 84 урона. Ну, такое себе. Ага, то есть если у него много кровотечения, оно сразу все срабатывает. Ну, давайте эту попробуем перебросить. Ага, тут страйк. Страйк, но с одним виком. Кстати, неплохо, наверное. Давайте так вот Holy Burst. Later. That was a hell of a sparring session, Ileana. Так, да, Combat Therapy у нас опять там новый герой на лечение. Practice makes perfect. Так, нам нужно какую-то из светлых способностей прокачать.
А зато на фрист у нас здесь 243. 81 урон. Ну, это, кстати, неплохая карта в целом. Так, нам нужно сначала ее скрафтить, наверное. Что у нас здесь? Тут можно найти ветра. Давайте улучшим. An enhanced spell. Most welcome. Так, а тут у нас улучшения. Да, есть какие-то. 175. Ну, нам точно не хватит. Так, что у нас здесь? Давайте, музыкальная шкатулка. Так, и... Что у нас? Нам нужно скрафтить светлую карту какую-нибудь. Ready when you are, Hunter. Угу. А вот как раз Holy Burst. So, do you have much experience with... I suspect this will level the playing field. Until next time. Так, и теперь можем прокачать. Back again. New and improved. Так, что еще можно что-то прокачать? Что у тебя здесь? Угу, ну, у нас не хватает. 41 кредит опять. Increase level to 16. Кстати, неплохо. Мы можем потянуть кого-то из самых низких. Ну, дайте железного человека, я думаю, я планирую его брать в следующую миссию. I still say we should have built a firing range first. Так, да, и теперь можем выполнить миссию. What's up, Hunter? Awesome. Thanks, Hunter. Так, неплохо. Да, нам как раз одна из тех, что нам нужна. И можем комплимент, кстати. Почему нет? Ну вот. Да, поднял уровень. You and my aunt would have so much to talk about. Так, ну, и, наверное, мы на этом закончим. Продолжим дальше с сюжетного какого-то разговора и, скорее всего, миссии. Да, она недоступна, пока мы не поговорим. Why, hello, Hunter. Не забывайте ставьте лайки, подписываться, и еще увидимся.